loves, this is Sheija. Welcome back to my channel. In this video I'm going to show you guys how I made these beautiful resin coasters using epoxy resin. Okay guys, without any further ado, let's get into the video. These are the things you'll need for making this resin coasters. There are different types of resins available in the market. I'm here using art epoxy resin. And for the pigments also, I'm using epoxy resin pigments in the shade Pacific Blue and Christmas Green, and the other one is Mystic Green. All these three shades are metallic shades. You can either use acrylic paint or any pigment powders that are available for resin projects. And most importantly, you will need a measuring scale. Trust me guys, I've tried making resin coasters without measuring scale, but it did not turn out well. It didn't cure properly. So measuring scale is a must. And then you'll need silicone molds. You can either get one from the store or you can make your own. And paper cups and wooden sticks for mixing the resin. And most importantly, you will need gloves to protect yourself. Which easily picks up any small particle or dust. Make sure that you're working on a flat surface because the resin is self-leveling. Always go with the instruction in the packaging behind your resin, whatever resin you might be using. Here I'm going with 3:1 ratio, which is 3 parts of resin to 1 part of hardener. For a single coaster, I ended up using 30 ml of resin to 10 ml of hardener. Okay, in the measurements எல்லாம் வந்து நீங்க எத்தனை coaster யூஸ் பண்றீங்க and the size of your coaster depend பண்ணி it varies. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி for best results you can follow the instruction behind your resin packaging. ஓகே, இது நாங்கள் ரெசன் பேக்கேஜிங்கில் இருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பார்த்துருவோமே, அதுக்கு எதுக்கு நீ வீடியோ போட்டுருக்கேன்னு யோசிச்சிங்கன்னா, நான் பண்ணதில் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் நான் பண்ணேன், அது எப்படி நான் ரெக்டிஃபை பண்ணேன், எப்படி நான் சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணேன்ற டிப்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு தான் மெயின்லி. ஓகே, பேக் டு த ப்ரொசீஜர். அடுத்து வந்து we have to mix the resin thoroughly, scraping out all the resin from the bottom and the corners. You have to mix it well because if you're not going to mix it well, the sticky parts வந்து it won't be cure ஆகாதுங்க. நல்லா நம்ம mix பண்ணணும். You should make sure you're mixing it well but not too fast. If you mix it too fast, you will incorporate air into the resin. அப்போ வந்து நிறைய bubbles வந்துடும். ஸோ நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும், ஃபாஸ்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 5 minutesக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ 5 minutes மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு I kept it aside for 10 minutes. 10 minutesக்கு எதுக்கு we are keeping it asideனா, because எப்படியும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கும் போது பபிள்ஸ் வந்திருக்கும். Even though if you are not mixing it too fast, அதெல்லாம் வந்து it will raise itself to the surface and pop themselves. 70 to 80% bubbles will pop themselves. ஓகே, மீதி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம தான் ஹாட் கன் வச்சு ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். I will tell that in the later part. Next வந்து நான் வந்து இந்த resin mixture வந்து after 10 minutes I did separate into 3 different cups for adding the pigments. A teeny drop of pigment was more than enough. அந்த நல்ல intensified இருந்துச்சு pigments. அது resin pigmentsன்றதுனால I did mix that. அதையும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி, ஏன்னா மேலே resin தான் இருக்கும், ஸோ அதை நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு I added it. Coasterல வந்து I started out with the blue, the Pacific blue இருந்துச்சுல அது. Then ஒரு circle மாதிரி I did pour it, and then I went with green and then that mystic green. அப்புறம் சென்டர்ல வந்து கொஞ்சம் அந்த கோல்ட் ஃபாயில் மிக்ஸ் பண்ண ரெசன். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்டாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து அது சென்டரில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நார்மலாக நம்ம பிக்மெண்ட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணாத ரெசன் இருந்துச்சுன்னா அது யூ கேன் ஆட் இன் த சென்டர். நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஐ டிட் மிக்ஸ் இட் வித் வுடன் ஸ்டிக். எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆயிருந்த ஒரு எஃபெக்ட் பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ ஐ டிட் மிக்ஸ் தட்.
After pouring the resin to the coaster, you will notice bubbles will begin to rise to the surface. Most of them will pop out on their own. Pop agadadhu, you can use a hot gun to pop it out, and be careful while using the hot gun. Okay, mix panni mudichachu and bubbles la pop panniyachu. It's time to set the resin. ஒரு 24 hours it will get cured. The resin I use, சில resin will take up to 48 hours. 24 hours 95% இந்த resin cure ஆயிரும். While leaving it to set, you have to cover the resin. ஏன்னா வந்து dust particles வந்து அது மேலே விழ வாய்ப்பு இருக்கு. In a well ventilated space, you have to cover it and leave it for 24 hours. அதுக்கப்புறம் you can take it out from the mold. அந்த மோல்ட் வந்து அந்த ரெசின் எடுக்கும் போது இட் வாஸ் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைங் ஃபீலிங். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இப்போ நான் எட்ஜஸ் வந்து கோல்ட் ட்ரிம் பண்ணுறதுனா பண்ணலாம், நீங்கள் பண்ணலாம். பட் ஐ எம் டூயிங் இட். வேணான்னா கூட நீங்கள் விட்டுடலாம். அந்த ஒரு அன்இவன் ஷேப்பில் இருக்கல, அதுக்கு மட்டும் ஐ டிட் தட் கோல்ட் ட்ரிம். கோல்ட் ட்ரிம்க்கு வந்து ஐ யூஸ்ட் கோல்ட் பெயிண்ட் பென் யூஸ் பண்ணேன். பட் அதோட பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்கல. ஸோ அந்த பெயிண்ட் பென்னை வந்து ஒரு தாட்டி நான் அதில் பெயிண்ட் பென்னால் ஒரு தாட்டி கலர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கோல்ட் ஃபாயில் அது மேலே வச்சு பண்ணிக்கிட்டேன். அந்த வந்து கோல்ட் ஃபாயில் வந்து ஃபுல்லாக கோல்ட் ட்ரிம் கொடுக்காம அங்கங்கே அந்த ஃபால் அவுட் இருந்துச்சு. ஐ லைக் தட் வே இட் லுக். அதனால நான் அதை வந்து ஒரு ரா ஃபினிஷாக வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். I hope you guys enjoyed this video. Please do subscribe to my channel for more videos like this. Bye.